పడుకునేటప్పుడు వీడు కూడా నెక్స్టాన్ కవర్ లాగా పడుకుంటాడు. ఫాస్ఫరస్ రోజు కూడా చాలా కవర్ చేసుకున్నాయి. పెయిన్ అనదర్ మోడల్. పెయిన్ ఆఫ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ that have a history of a surgical intervention. శస్త్రచికిత్స తర్వాత ప్రారంభించిన ఏ విధములైన నొప్పులైనను ఫాస్ఫరస్ కావాల్సి ఉంటే ట్రాన్స్ఫర్. ఆర్ ఆఫ్టర్ ఎ హిస్టరీ ఆఫ్ an injury, సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆర్ ఇంజరీ, ఏదైనా దెబ్బ తగిలిన తర్వాత ప్రారంభించిన నొప్పులైనను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, toothache which continues for years after he had a hit in an accident. It need not be at the same place. The toothache may be here, hit may be here, or he might have received a hit, a blow, an accident here and having toothache. For 10 years, the fellow will be getting again and again toothache. If by accident you give 1 dose of phosphorus 200, if it suits him, it is the end of the matter with toothache. If the tooth is not decaying. చూసారా? అలాగే one tooth is extracted and another tooth pain, then give him phosphorus. ఓ పన్ను పీకాడు, ఆ పీకుతూ ఉండగా భూతపై లేకుండా పీకాడు. అంటే ఈ పన్ను ఆ పన్ను కూడా కదిలేట్టుగా ఎడాపడ లాగేశాడు. ఓ అని గోడ పెడతాడు. వాడికి 10 ఏళ్ళ తర్వాత కూడా అని వస్తూ ఉంటుంది, లాగుతూ ఉంటుంది ఒక్కో పూట. పెయిన్ కిల్లర్స్ వేస్తూ ఉంటాం. ది పెయిన్ కిల్స్ హిమ్ ఇన్ ది ఎండ్. దెన్ గివ్ హిమ్ ఫాస్ఫరస్. 2 drugs are indicated very strongly here. One is phosphorus and the other is phso. There is a surgical operation on the knee joint and the fellow has pain. The pain continues again and again. It recurs for about 10 or 15 years. Phosphorus cures it. And there was a big ulcer in the foot, operated surgically, and the fellow gets a knee pain after that. దెబ్బ తగిలిన సంబంధించింది కాదు, దెబ్బతో సంబంధించింది కాదు. దెబ్బ తగిలాక స్టార్ట్ అయినా ఏమైపోయినా. So the fellow is operated in the foot for a big ulcer, and then the knee joint pain starts. It continues for a year. It is cured with phosphorus. చూసారా? అది గుర్తుంటుంది, పెట్టుకోవాల్సింది. ఆల్సో శాస్త్రక్రియ. ఈ రెండింటిలో ఏది కావాలో చూసుకోవాలి. టుమారో విల్ కంటిన్యూ. ఫాస్ఫరస్ లో జనరల్ కండిషన్ aggravated by cold weather అని మనం చెప్పుకున్నాం. పేషెంట్ ఈజ్ సెన్సిటివ్ టు కోల్డ్ అని చెప్పుకున్నాం. ట్యాగర్ బై వామ్ అని కూడా చెప్పుకున్నాం. తర్వాత head and stomach symptoms. The patient is worked by hot weather and hot weather, better by cold. ఈ రెండు ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాలి. Weak relaxed joint after a sprain. వెనుకుట సోంకు దెబ్బలు తగిలిన తర్వాత ఆ జాయింట్, ఆ కీలు దుర్బలముగా ఉండిపోవు. Even after 10 or 15 years, the joint will be no more as it was before this sprain. పెయిన్కి తగ్గిన తర్వాత, నొప్పి పట్టి కొన్నాళ్ళకి తగ్గిన తర్వాత దుర్బలమై తర్వాత ఎన్ని సంవత్సరాలైన తర్వాత కూడా అలాగే స్థితికి రాదు. You may find in such patients the phosphorus totality or root stock totality or the totality of ruta or the one of these drugs will shift. The
case. Remember, after the strain, the joint remains weak. Whatever may be the timeline. This is one aspect. That means, even normally the patient is weak, even before the strain, and the joints are inclined to become weak at the least exercising fast. అసలు ఏ జరగకుండానే వాడి జాయింట్ మామూలుగా ఉండవలసినంత బలం లేదు. ఏదైనా ఒక బాహ్య కారణం కలిగితే అది వంటగా తీసుకుని జాయింట్ వదిలిపెడతాం జరుగుతుంది. కాస్టికం some people may require causticum when a joint is let loose and it is allowed like that. It is not better even on the wrong side. So this is one aspect of person. Remember, Rupa, Vedic and Rasta, along with Mantra. If the joint remains permanently weak for years or decades after a strain or deficit. In some cases, arnica also works. So add arnica also. Those who require arnica in such cases, they suffer from almost unbearable aggravation before it is cured. Definitely, particularly, a giant already going to them. అలాంటప్పుడు ఆర్నికా సింటమ్స్ వాడికి కనిపిస్తే ఆర్నికా వాడికి వేసేటప్పుడు మాత్రం సంవత్సరాలు గడిచిపోతే వాడికి విపరీతమైన అగ్రేషన్ కాడు ఓపు కానీ తలసల్లాడిపోవటం కానీ ఒక వారం 10 రోజులు మాట్లాడుతుంటారు. అది చూసుకునే మిగతా దోషం అంత బాగుంది. సో ఆర్నికా బ్రింగ్ హిమ్ మచ్ ట్రబుల్ ఆఫ్ అన్ అన్బేరబుల్ డిగ్రీ బిఫోర్ హి గెట్స్ టు ది నార్మల్. Original pain can be another feature of phosphorus is necrosis. Necrosis అంటే ఏంటంటే ఆ టిష్యూ డెడ్ అయిపోతుంది. ఎస్పెషల్లీ ది క్యూటేనియస్ టిష్యూ, చర్మం కానీ మాంసఖండం కానీ కండరం కానీ, ది మజిల్ or the tendon or the layers of the skin may go dead. There is a bundle of dead cells. Then it is called the part where necrosis occurs. In such cases, we have once again causticum with phosphorus. Some people require causticum, some people require phosphorus, and some people require silicea, chromium, sugar, and calcarea carbon. Also calcarea phos. అలా ఇది డ్రై అయిపోతుంది. సెల్స్ అక్కడ కార్డ్ సెల్స్ అయిపోతాయి. These are the drugs that can work sometimes, work out the necrosis back to life, in some cases to some extent, in some cases not, and in very rare cases to the natural. The total recovery almost is not possible, but there will be partial recovery, 50% recovery, and there are cases where there was 80% recovery from necrosis. ఈ వ్యక్తిలో ఒకటి ఉంటుంది. ఫాస్ఫరస్ లో స్పెషల్గా నెక్రోసిస్ అది లోయర్ జా రెండవ తక్కువపడిపోతుంది. అది ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బి పీనంతరం మొట్టమొదట మొదలుపడుతుంది. దెన్ ఇట్ ఈస్ ప్యారలైజ్, తర్వాత పక్షవాతం, తర్వాత ఇట్ ఈస్ డెత్. A different lower jaw. Generally, it works for limbs also, but it is specially indicated when there is a necrosis in the lower jaw. Phosphorus is specially indicated if there is necrosis in the lower jaw.
కనుక ఏనాడో పక్షవాతం వచ్చి ఇంకా దాని నుండి తగ్గదు అనే స్థితి ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ట్రై చేసుకోవడానికి వచ్చాను. వాడికి కనుక ఫాస్ఫరస్ ఉంటేను, లేదా కార్తీక ఉంటే కార్తీకం, సైన్స్ ఉంటే సైన్స్ చెప్పినటువంటి ట్రై చేస్తే ఇది వర్కింగ్ ఇది వేరే భాష ఎటువంటి అది నేర్చడం అవుతారు. Similarly, there is another aspect. Exhaust of that means the bone begins to grow out in its own way. An abnormal growth, irregular growth of the bone. ఒక ఎముక దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు బయటికి పెరుగుతుంది. Sometimes there will be a bony protrusion of the skull. ఆస్కో మీన్స్ అస్థి అనే సంస్కృత పదం నుంచి లాటిన్ లోకి ఆస్కో అనే పదం వచ్చింది. అది బోన్. ఎక్సో మీన్స్ అవుట్, ఎండో మీన్స్ ఇన్. దీస్ ఆర్ ది ప్రీఫిక్సెస్ ఇన్ లాటిన్. ఎక్సాన్సోసిస్ మీన్స్ బోన్ గ్రోయింగ్ అవుట్. ఒక్కొక్కప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది, తీసి ఆపరేషన్ చేస్తున్న మళ్ళీ వస్తుంది. చాలా మంది దేర్ ఆర్ పీపుల్, ఐ నో పీపుల్ హూ గాట్ ఆపరేటెడ్ 6 times. Again there will be a bulbous growth or a protrusion to be exhausted. In such cases, you can very successfully eliminate the total exhaustion, provided the patient is not more than 40 of age. Phosphorus is one, Practicum is another drug for exhaustion. Calcarea flour comes first even before phosphorus. Calcarea florica, Silesia, Calcarea phos, Calcarea silicatum, that is the silicate of calcium. These are the main drugs. And sometimes medorinum works wonders with exhaustion. Medorinum. So we try to find out the patient from one of these drugs. వీటిలో ఏదో ఒక దానికి సామ్యంగా పేషెంట్కి సింటమ్స్ ఉంటే రిక్యూజ్ చేసేది. ఫాస్ఫరస్ అంటే ఆఫ్టర్ 40 years జనరలీ ఫాస్ఫేట్ ఇవ్వాలి. అది కనెక్ట్ అయిపోయి ఉండొచ్చు, అయితే కొంత ముందు వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. కంప్లీట్ రికవరీకి ఎక్కువ బాధ ఉంటుంది. ఈ ఫాస్ఫరస్ it is most probably exhausted of the skull. పుర్రె మీద ఉన్న ఎముక భాగం ఏదైనా సరే పొడుచుకొని వచ్చేటువంటి కేసుల్లో ఇక్కడ కానీ ఇప్పుడు చూస్తుంది. One strong modality of phosphorus is another thing, it is modality. Tearing pain, చీరేసుకున్నట్టు చీలుస్తున్నట్టు నొప్పి, షాక్ పెట్టి చీలుస్తున్నట్టు. నిద్రవేసి అట్ నైట్, ఏ టైం ఉండవు, రాత్రి పూట ఎక్కువ ఉద్రేకం, ఇది హంగర్ అది ఎక్కువసేపు ఆకలేస్తున్నట్టు, అండ్ బర్నింగ్ ఇస్తాను, కడుపులో మంట, nausea, viకారం. With all these things, symptoms, if you find tearing pains and aggravated in night, understand that he is a phosphorus patient and the whole case is clear. This combination should be there. Because hunger and burning in the stomach, whenever there is any suffering, is one of the strong keynotes of phosphorus and only phosphorus. ఒంట్లో ఏ బాధ వచ్చినా ఆ బాధతో పాటు బాధ ఉన్నంతసేపు ఆకలి, కడుపులో మంట, ఇవి కలిసి ఉన్నాయంటే అది ఫాస్ఫరస్ పేషెంట్ అని గుర్తుపట్టండి. వితౌట్ ది అదర్ సింటమ్స్, carrying pains at night, maybe any other drug. For example, టిఫిన్ రాత్రిపూట విపరీతమైనటువంటి కోట్లు పొడి చేస్తున్నట్టుగా, హక్కులు పెట్టి పొడుస్తున్నట్టుగా పోతుంటాయి. And the patient
has become weak and cannot relish food. ఆ రోజుకి రోజు నీరసిస్తూ ఉంటాడు, ఆహారం తినడం కాదు. And there has been a history of one ulcer or one tumor in the past. Another aspect of phosphorus is polypus, that is growth on various parts. For example, in nose, in ear, ముక్కులో కానీ చెవులలో కానీ చూపిదారు polypus growth. తోకలల్లేను, కండలల్లేను, కాయలల్లేను, గడ్డలల్లేను. రిమెంబర్ పూజ, ఫాస్ఫరస్, నిరోధనం, యాసిడ్ నైట్రోజన్, క్యాల్కేరియా సార్, క్యాల్కేరియా ఫాస్, క్యాల్కేరియా ఫ్లో, కార్కిటం. సోడియం. You should look for the symptoms, not for the polypus. For example, if the patient is suddenly abnormally weak whenever he passes stool or urine, దొడ్లోకి వెళ్ళొచ్చినా, ఒంటికి వెళ్ళొచ్చినా అలా ప్రాణం తీసేసినా, and he goes into sweat. Or he has frequent vertigo, especially when he closes his eyes. తరచుగా కలగలుగుతాం. Drawing pain in the muscle, కండరములలో లాగుతున్నట్లు నొప్పులు, gradually increasing through months and years. నెలల తరబడి, సంవత్సరం తరబడి తగ్గనట్టు ఎక్కువ అవుతున్నట్టు నొప్పులు. Gradually increasing dullness of the mind, క్రమముగా పెరుగుతున్న జడత్వం, మానసిక జడత్వం. దెన్ కోనియములు కాదు, opium so frequently indicated. After a certain degree of possibility, every drug is indicated to any disease provided the totality agrees. But this is only the most possible similarity. That is probability. These drugs have more percentage of probability, that's all. In phosphorus polypi, you should find other symptoms of phosphorus and not polypi. You should not use phosphorus for polypi. Find some burning in the stomach, or require frequent eating because there is hunger repeatedly, like that, and then wants to drink very cool. After drinking, feeling vomiting sensation or sometimes vomiting, like that you should find out the symptoms of phosphorus, then the polypi will be cured. Another feature, next, exhausting condition, క్రమముగా శరీరతత్వం అలసిపోతున్న లక్షణములు. దాంతోపాటు ఎగ్జాస్టింగ్ కండిషన్తో పాటు నేను అల్సర్, ఒక గడ్డ కానీ, బాయిల్, చురుకు కానీ, ఏ wound that remains open for a long time. ఏదైనా పుండుపడి అది తప్పు కట్టుట, నయమవుట లక్షణాలు లేనిపడి ఇవి గప్పుతూనే ఉంటాయి. ఆ రోజు మనిషికి అలసట, నీరసం కోరుతూ ఉంటాయి. అండ్ he goes into quick breathing whenever he walks, etc. నడిస్తే అలసట, నీరసం, ఏదైనా నా గొడుగులు వేస్తే ఏదైనా గవర్నమెంట్ తింటాం, తాగటం, పోవడం, లైక్ సల్ఫర్. See the striking similarity and dissimilarity between sulfur and phosphorus. The sulfur patient goes into weakness with hunger and better by eating. The phosphorus patient also
the same. But whenever there is a little exertion, the phosphorus patient goes into such a state more frequently than in sulfur. Sulfur రోగుల కన్నా ఫాస్ఫరస్ రోగులు ఏ సమయంలోనూ శరీర శ్రమ కలిగినప్పుడల్లా అలసిపోయి ఆకలి, నీరసము, నిస్త్రాణ, ఆయాసము పొందుతుంది. The sulfur patient goes into such a state only in the morning hour. సల్ఫర్ రోగికి ఉదయకాలం ముందు మాత్రమే ఈ లక్షణం ఉంటుంది. Only in the advanced years the sulfur patient shows these symptoms at other times. But to at the most twice or thrice in the day. సల్ఫర్ రోగికి ముదిరిన కొలది ఈ లక్షణం వస్తుంది. అయినను దినమునకు 2-3 తడవల కన్నా కనిపిస్తుంది. In phosphorus patient, it appears as frequently as he exerts. ఫాస్ఫరస్ రోగి విషయంలో అలసినప్పుడల్లా ఈ లక్షణం కనిపిస్తుంది. And these conditions with those symptoms, they confirm fact. That is, an ulcer which refuses